for me movie we are kwabasonko pasa be Kintu TV and your first time and like a comment subscribe we so share my for norms wunya ekoso we ye mangana mase so sisi ano the office of the special prosecutor adding sembi about the Airbus scandal ebredi e ba ye no bishafo e ho asem ye bebre isa say yes former president his excellency John Dramani Mahama ena ebishafo ode Ghana for akwakoye sa adwuma che se Ghana for sika ena ode akwakoye sa ade no iti Ghana for na ye di asem we ye chipa na before say eye kisi ejaben ono na de panipa ona se ono ena ye dodo na menka say Ghana for friend the special prosecutor na abra nya ono na wo ho no na ye Martin Amidu enti odi guide to Ghana for him say eye abra Martin Amidu e wo ho no case we omo kan fa na ba na ye di case we e wo Ghana na case we ye di no US court of US and another case we e wo enti sisi anu ebishafo the court of US the warrant abase gen kochi Mahama nua bema aye friend no Samuel Mahama abishafo ono na sisi ano ye kwa kochi ne ba former president his excellency die oni at fault Airbus scandal na de abishafo emfa ne ho bia akwakoye ese mebre kame ho na chese ye kweti ese mahodo a ekoso ye mangane mate. But before that, no mess also subscribe to Kintu TV, like, comment, your comment section. Yes, click on the notification button for more news updates. And channel, you could see my sister. But JDM ni edina. Yo. Officer okay Airbus. Oh, government official. Aye. Na some not won't try. Ofa de bia make say Ghana court asem no eba eya na ye fo say o ate akodan but government official one say Martin Amidu ene fi ase e na okoje na home enti na nkrofo nim say atiada enye Ghana ha na try no na ekoso enhwehwemu ni nyina na enye Ghana official one say mo ti asasama government official 2 intermediary 1 intermediary 2 ehun sem koye bebre na efiase efi 2011 2012 na mo 2015 inti ebeka say ora 50 tamils ne breso awanya ne ba bi ko eni JDM ebre ni mu a na government official 1 eba ya na eye aircraft miensa ye kwa akoto de ama sojafo de ebetu de afa wiem ne aboye ho ban no ade eno ne kofa asansem we nyina ban na se de medi kan kofa Martin Amidu ene fi ase na wo ye nhwehwemu ankakra enoja okọ na ho megim nenne ewie ya ena OSP ora kisi ajaben enso aye nsemtwofo nhyiam ose na ni di akire na asem na ewo UK court ena ewo US court na mesoma ni di akire a mehwa na no nenne wa me yehu se government official 1 afi ni yehu nipa ko government official 2 amadi kaka ni pa kran san wa to aso yeso hwa ya agure efia na me nudi wonso pese ade no ye sama bia patch of government official 1 and OSP chese no kre UK court any US court ni nyina chese eyenka ne mampeni John Dramani ma JDM ni the friend official 1 no this JDM sinyu onu ada ko do nya me nyina yes government official 1 eyo no a ni otosu bio government official 2 eyo no a ni nua bema Samuel Mahama onu ye intermediary 5 intermediary 5 enti officially JDM and afi ye hu say no ye government official 1 no official 2 no ma sheshantem no we offer nyabotre bedru na eno na OSP e dia todwa se nokre government official 1 government official 1 na ye hu say ye JDM ni nyina no court mienu akese etena ase enhwehwo mu ye nyina ache say government official 1 de eyono a na emom when play role bia ewom oh okay enti se kwadu bi wo ho a ye de bo bia ono ye mfa kwadu bi amono se asem bi wo ho a ye ka afa ne ho a ye nka bi emfa ne ho na emom ni din be pie mu wa ha se ye wo office a wo na ada ya nu na obi di ne dwuma wa bonten na ye beka se oh general manager Kwadwo Dixon wonim hu bi nti udin abepie mu wom na emom ni okodi ni bone wa bontin bia no udin ni be ebefa mu
udini eba be femu na OSP chese no kre kwa edu a na ye ka ho asem a wo mu ye nhwehwemu ni nyina kwa chese na yesusu se UK any US mremu no se uye wadwen kra se obema obi adamudi a etia wo mmra se intention na wo se obetua bribe dia ma obi no eno etia mra bus ne de yensa kan aircraft ne yensa kan ni nyina aba me yensa ni nyina aba no fa de ma yenkotie OSP ene ebra odi sansem yi etu dwan Good. Pakokra bases no ediaba na kwamra hye bedwafie mu kra no any argument na enya sam ketwa ba wonim say the Ghana against Airbus SE. The referral requested that given the implications of the judgment, the OSP may collaborate with its United Kingdom and other foreign counterparts to conduct a prompt inquiry to determine the complicity or otherwise of any Ghanaian government official, past or present, involved in the scandal, and to take the necessary legal action against such official as required by Ghanaian law. Now I go to the investigation and judicial pronouncements by the relevant foreign authorities because that sets the background for my briefing today. On 31 January 2020, 3 courts, one each in the United States of America, the United Kingdom, and France, simultaneously delivered similar decisions containing agreed outcomes, variously described as consent agreement, deferred prosecution agreements, or judicial public interest agreements, depending on the jurisdiction, between Airbus SE and the relevant authorities in the 3 jurisdictions. The apparently coordinated judicial decisions impose global financial sanctions in excess of 3.9 billion euros on Airbus. The agreed judicial decisions were the outcome of joint investigations carried out by the Serious Fraud Office of the United Kingdom and the French Parquet National Financier, PNF, and a parallel investigation conducted by the United States Department of Justice, DOJ, and the United States Department of State, DOS, in respect of alleged bribery and corruption and violations of the United States International Traffic in Arms Regulations, ITAR, involving Airbus in Malaysia, Sri Lanka, Taiwan, Indonesia, China, Colombia, Nepal, South 2012 and a first rank by Facebook for no amoye JDM aka government official one ama chese ni huson chese ye hu se eyono a na emum kwadu bie ni wa ye betimi dia bon ni din ebe fam as obi kwakoye na ade na opese odi ne boss din etu ni ho aha na kwakoye abi ada me ba be ye bia government official one bi ena ni ye hu official one ko ni government official one government official two now offer ena nya Ghana nkwa aircraft me ensa ni nyina by first one by April 2012 second one by November 2013 and November 2015 so last one by no fa netie ni OSP che say hwehwemu ni nyina abawieye na so aircraft ode ba o si UK court baako a charge Ora Samuel Adam Mahama Foster and in some UK friends womu susu say Airbus SE Ghana case no omo wo anuye bi eso mu yi ti court no kra issue arrest warrant and Interpol red notice enam edehwem officially Mahama JDM nidi piebu na so ne OSP chese official government official one na yo no na mom ne ho son e wosansem we mu jo adwuma ya court hema ama brakon ampofo na obo bibia atofa de ama ye no tisi ade ye hunu government official one ene de keka ho bebre intermediary 5 no nyina squad na do the kind of betu jaw okay but the kind the same thing I can see ejaben say official one na matemi de no obo JDM this one di ma JDM be fire and say stupidity at this highest level ni ade na kire say edin no na da no so ase wudi you obi wawo babone
na waje hu din bone and cry dear say bayi say beyond for example say JD and Mato to confo di Jack Toronto no ne open anu mo ne ade say dia na ebe si na kwasa Jack Toronto kwa we say da hu ni pakora say e chire be kwa kwhwa ba dia say ubu ayi nanado no wade no yi na no so obebo ni din ala so makutie ya obobo aya samuo eti ofa de ya gia ne se emra no ebetima ya adwuma wo Ghana eno na epira yen eti ye konsam foforo emu a kanema mpanyi bosuke na John Dramani Mahama eno de eto edwa no kire mu se wo hwese ne anema ekono a topa ye pa ena kire se ye tesoso oman na ji boom obi bese afanti be yeje ebe yeje papa na ne tichu ene enwuma ya emabunu enya enye ehwo no eno so eya ade a ehu ede emo mayi na opanyini kiremu se wono kra no ya na ne yam hyehye no se Ghana youth no nkote praka na wo mo nkotoa eya mampanyi akufu ado no mo nkoto nsha ne so na kane mampanyi ehwe sane youth no aya wow de wo Kenya Nigeria ane emya binom na no kra de emfato ho ana ayi wofa ede ema ofa na no na se country ben na youth no kwawura ho a kire se mampanyi no mpaso nyina wo mo deda Bangladesh omo na hwehwie omo ko omo na kambu ahyeso mu nyoma anworo mpaboa no eno makoda ne na masa abowura ne kitchen akodi ne banku a waye si wo ne nkwancho nyom di nyina yire nua ne nyina wa ba Bangladesh ache so no akura no bi kura nya medifo na be ya ma ana ba ko so de omukodi ne yire na dua ne wo kitchen ho no ono si ya Sri Lanka president one de no e bema ono so first lady omubowura ne kitchen akoda omompaso ekobowura fridge mu ma drinks e wo mu na mpesi wa no ko bia da so mu yin na we akom the boys enti eno na chese JD America ho asem ya sene wo fa kire mu youth wo be hwa na mampanyi mpaso wo makwa akoda efie ho nuane nyina ya kire se ebi eto eya na ado a akwakura wonhwe kro be collapse na ni be bre ne ho papa eno na JDM ekire mu se ya no